2023 is the year we decided to stop wastage and extravagance, instead opting to live within our means. We decided to cut expenditure by up to 400 billion shillings so as to reduce our borrowing. We decided to enhance our tax revenues by Kenya shillings 600 billion to fund our programs and development so as to safeguard our sovereignty and independence. We certainly cannot be independent if we are enslaved by monumental debt, as has been the case. We take pride in the strides we've made as a nation. We have triumphed over the threat of economic stagnation and are now in secure space with regard to our sovereign debt obligation. For the first time, my Mama Mboga and Boda Boda friends will now have a chance to own a home in our Kenya shillings 4,000 a month, 3% interest rate tenant purchase scheme. And as we go into 2024, we look to even better times. So, Your Excellency, we want to encourage you. We want to urge you to stay focused. You have worked so hard that you have finally stabilized the economy of this country. So we are excited as we get to 2024 because you have placed the country ready for takeoff. Na mtazamaji, sherehe hazikutimia hapo. Hata hivyo, sherehe zilizidi kusonga mbele kwa kufungua mwaka 2024 ambapo saa ilipohitimu usiku wa saa 6, Wakenya kote nchini waliukaribisha mwaka mpya kwa furaha na vivijo, matumaini, huku kukiwa na changamoto zilizoletwa na kuzorota kwa uchumi. Hata hivyo, kuanzia makanisa hadi viwanja vya burudani, Wakenya walikusanyika kusherehekea mwisho wa mwaka 2023 na mwanzo wa mwaka 2024 kwa maombi, muziki, vichekesho na fataki. Jijini Nairobi, wapenzi wa muziki walijaa katika hoteli mbalimbali humu nchini, ambapo pia mwimbaji nguli wa rumba kutoka Kongo Belia Bell alienda onyesho la kusisimua katika Garden City Mall. Mwimbaji wa nyimbo za Injili Christian Shusho pia hakuacha nyuma, na mcheshi Churchill wakiongoza onyesho kubwa lililowavutia hadhira kubwa humu nchini. Hata hivyo, kutoka maeneo mbalimbali ambao ni wenyeji wa taifa la Kenya waliweza kuhudhuria hafla hizo katika maeneo ya Garden City, mtazamaji, na kutangamana na umati mkubwa. yetu ni
You are watching EBN TV, transforming your world. From the fields to your screens. Playing Ronaldo. It is Ronaldo. It's 2-1 United. This is where you will get your full detailed story from football, hockey, volleyball. Otavio goes once more. Oh, he's done it brilliantly. Basketball. Long range three. All in one. For exclusive interviews, discussions, and sports feature stories. Every Monday from 2 p.m. to 4 p.m. on EBN TV. This is the scoreboard. Na mtazamaji, karibu kutoka kwenye pumziko fupi mtazamaji. Tukisonga mbele mtazamaji, hii leo mtazamaji, makanisa mbalimbali humu nchini, baadhi ya makanisa yaliyoendesha ibada ya kuanzisha mwaka mpya tarehe 1 ambao ni Januari mwaka 2024 mbalimbali, ikiwa kanisa la Redeemed Gospel Church Buruburu pamoja na Redeemed Gospel Huruma na makanisa mbalimbali humu nchini yameweza kufanya ibada kuhusiana na kufungua mwaka mpya ambao wengi wamekuwa wakitarajia. Hata hivyo, viongozi mbalimbali akiwemo Kasisi Felix Kavoi katika kanisa la Buruburu pamoja na askofu mkuu wa kanisa la Buruburu Huruma waliweza kuzungumzia mengi kuhusiana na kutakia Wakenya heri njema na fanaka wa mwaka 2024. Hebu tupate kuwasikia. Yetu ni nchi ya Kenya iwe na amani, 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 na kusaidia wale maskini, wale wasiojiweza, na zote tukisimama na serikali tusaidie maskini, umaskini utakwisha Kenya. My prayer and desire is that you put your interest aside and serve the Kenyans. Serve the Kenyans by prioritizing the needs of common mwananchi. But for men that have accepted Jesus, it is Jesus, it is the cross that sits on the seat that is at the center of the heart in the year 2024, so that you may see God in your life. Let God be at the center of your life. Mungu ameshazungumza ya kwamba mwaka huu Mungu anataka kumanifest ama kudhihirisha utukufu wake. Kwa hivyo tumewita the year of manifesting the glory of God. Mwaka huu ikiwa utaona baraka za Mungu, tumpende Mungu na tumkaribie Mungu. Wakenya wengi mumeacha Mungu na muendi makanisani na muabudu tena, amna commitment ya Mungu. Kenya kama itapona kwa sababu watu wamemrudia Mungu. Tukimrudia Mungu, inji yetu itapona. Kwa hivyo tuanze kwa njia za Mungu mwaka mpya. This is the very first day of the year. Kwa hivyo tuanze na Mungu na tutembee na Mungu. Naomba msameane. Hata wanasiasa wetu na viongozi wetu wa kisiasa, viongozi wetu wa kitaifa, tusikae na uhasama na chuki. Tupendane na tusameane, tujenge inji pamoja. Sote tunaweza kucontribute to the development and the growth of our nation. Kwa hivyo wacha tuanze na amani, tuwe na amani na tupendane na tusameane na tusonge mbele pamoja. Katika mwaka huu ninaamini ya kwamba tukianza na Mungu tutamaliza na Mungu,
Kwa hivyo tumpende Mungu sana, tumkaribie Mungu sana katika maombi na katika kuenda katika nyumba yake kumuomba, na ninaamini ya kwamba katika kutenda hayo, kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba tukimpenda na yeye atatupenda, tukimkaribia na yeye atatukaribia, na atatuonyesha mambo makubwa hata yale ambayo hatuyajui. Ambazo zimetoka kutoka kwa viongozi mbalimbali humu nchini wa makanisa. Na tukisalia katika kanisa la Redeemed, ni kwamba waumini katika kanisa hilo walijitokeza wazi na kutangamana kukaribisha mwaka 2024 na kuweka mwaka wakufu kwa matumaini makubwa waliokuwa nayo na mipango kabambe, wakitaja kuwa wanatazamia mwaka huu utakuwa wa manufaa na kuweza kuweka mafanikio kwa Wakenya. Viongozi wa waumini hao waliwataka Wakenya mwaka wenye mafanikio na kuwataka kuweka Mungu mbele katika mambo yote wanayoyafanya. Hebu tupate kuwasikia. Watazamaji wetu wa EBN mahali popote walipo, na ningependa kuwatakia mwaka wa 2024 mwaka wenye baraka, mwaka wenye mafanikio. Tusahau mangumu ya mwaka jana, tusahau changamoto za mwaka jana, tuwe na matumaini ndani ya Mungu ya kwamba vile Mungu ametupatia mwaka mpya, mambo yatakuwa mazuri. Tuwe na amani, tuwe na imani, tuendelee kumtegemea Bwana ili akasaidie maisha yetu, asaidie familia zetu na asaidie taifa letu. Nachukua nafasi hii na kuwashukuru kwanza washirika wote wa Blessed Hope Center hapa Buruburu Redeemed Gospel Church, na vile tumetembea pamoja mwaka wa 2023 tukimuona Mungu katika kila hatua, ndivyo nawatakia mwaka wa 2024 tutembee pamoja na tumuone Mungu na tupate kumtumikia kwa nguvu zetu zote, ili tuone utukufu wa Mungu katika maisha yetu, kama vile neno la Bwana limekuja kwetu kupitia kwa mtumishi wake. Kanisa ya Buruburu Blessed Hope Center na Wakenya wote mnaonitazama, ninawatakia mwaka mpya wenye baraka, mwaka wenye mafanikio, mwaka wenye breakthrough za Mungu, ambao Mungu atatutembelea na kutenda miujiza katika maisha yetu. Nawashukuru sana kwa mwaka huu mpya. Nawatakia mwaka wenye baraka, mwaka wenye mafanikio kwa kila mahitaji ambayo ulikuwa unatarajia yaweze kutimia mwaka wa 2023. Naomba Bwana azidi kuwatendea mema katika mwaka huu wa 2024 na uwe ni mwaka wa baraka. Naomba muwe na sikukuu njema na mwaka mpya wa 2024 iliyo na mafanikio. Tena nawahimiza muendelee kutazama EBN, kwamba ndio mambo yote unajengwa kiungu na kila kitu itakuwa sawa kwa maisha yetu. Muendelee kumanifest the glory of Lord kwa maisha yenu, mbarikiwe. Happy New Year, tunawatakia mwaka mpya, mwaka mwema mzuri. Katika mwaka huu wa 2024 tunaamini ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi na atatufanyia makuu sana. Tutakuwa na baraka za Mungu na Mungu ataonekana. Tunawatakia mwaka mpya mzuri na mwaka wenye fanaka za Mungu. Mungu awabariki sana na tuendelee kumwishia Mungu katika mwaka huu wa 2024. Na mtazamaji, hao wamekuwa ni waumini katika kanisa la Redeemed Gospel Buruburu, ambapo waliweza kuwatakia Wakenya wote mwaka wenye baraka kwa Wakenya wote. Na tukisonga mbele mtazamaji, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi katika ujumbe wake wa kuwatakia mwaka mpya wa heri njema kwa Wakenya alipata nafasi na fursa ya kuwatakia Wakenya wote mwaka wenye fanaka na kuahidi kuwa serikali iko imara na kuweka mikakati kabambe kuhakikisha kuwa taifa lina mwamko mpya kimaendeleo, kiuchumi na kuweza kuleta maisha kuwa bora hata zaidi. Hope you have all celebrated Christmas and shared the joys of the festive season with your families and friends. We have now put closure to the year 2023. I take this opportunity on behalf of my family to wish you God's grace and blessings for a successful 2024.
Let us continue to put smiles on the faces of our loved ones and remember the less fortunate in our communities who need our love and compassion. The end of a season is a moment for us to reflect on the challenges we have gone through together and look ahead at the opportunities we have to improve our livelihoods. Our government has laid a firm foundation for sustainable economic and social transformation. Together, we should take advantage of the emerging opportunities to build a more inclusive and prosperous Kenya. Let us turn the tide. Now that we are all re-energized, may I wish you a prosperous 2024. Na kwingineko, licha ya furaha zilizotanda mjini Nairobi, kulishuhudiwa kisa cha jengo maarufu la Old Mutual Towers lilipoanza kuonyesha fataki baada ya saa 6 usiku wakati wa kukaribisha mwaka mpya mwaka 2024. Hata hivyo, baadaye moshi ulitanda hewani na moto mkubwa ukaonekana kutoka kwa jengo hilo. Tukio hilo linajiri saa chache baada ya serikali kuagiza Wakenya kuzingatia hasa wakati wa Krismasi na msimu huu na kanuni ndani ya sheria ya vilipuzi wakati wa sherehe za mwaka mpya ili kuzuia ajali. Na mtazamaji, kwingineko, mbunge wa Kiharu ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge la bajeti Ndindi Nyoro amejitokeza kupinga hatua ya Azimio ya kufufua maandamano nchini. Akizungumza katika hafla ya michezo ya wadi eneo bunge la Kiharu, ametetea serikali ya Kenya Kwanza kuwa haitatishwa na vitisho vya muungano wa Azimio kuhusu maandamano ya kila mara humu nchini, akitaja kuwa Rais Ruto ana mipango kabambe na ajenda za kufufua uchumi wa taifa. Wakati huo Ndindi Nyoro alimshambulia aliyekuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akimshutumu kwa kufadhili machafuko nchini kama vile maandamano ya Azimio, kesi mahakamani, miongoni mwa ajenda zingine. We have come here to celebrate the talents of the young people of Kenya. We are in Kahuro Stadium here in Kiharu, and as you can see, uwanja imefurika kwa wanayuthi wa hapa Kiharu, na hata kuna wengine wanja wa Kiharu ambao wamekuja kusherehekea vipawa za the youth of Kenya. We have been having this league funded by Kiharu NGCDF for the last many weeks, na tuliweka katika December holiday kwa sababu tulikuwa tunataka hata wenye wanafuga shule washiriki katika hii michezo, na hiyo inafanya maneno ya wanayuthi kuingia katika zile njia zinaweza wapoteza iende chini, and you have already witnessed that here in Kiharu. The incidences of young people engaging in activities that could be harmful has come down, na hiyo ndio ilikuwa maono yetu tukipanga hii league, na pia tumekuwa tukipanga hii league so that tuweze kuona talanta ambazo tunaweza kuza hapa Kiharu, na tunafurahi sana most of the teams zimeshiriki katika hii league. Tumewapewa uniforms na all of them tumewapea mipira, na ndio maana tumekuwa tukiona katika hii holiday the young people of Kiharu have been engaged in constructive activities. Na leo katika hiyo harakati nimeona wale watu wa opposition wamesema ati wanarudi kwa maandamano, lakini kama maandamano ni kitu ya muhimu sana, wewe una announce kuna maandamano, ukuja na familia yako mkae hapo mbele kwanza, na ujue uandamane juu ama chini,
Hii serikali sio wale ulitisha ukapewa handshake, sio ya ile wale ulitisha ukapewa mkate nusu. Hakuna kitu tunakupea, kwa sababu we are focused into changing our economic status as a country, and we have no time to engage in selfish politics ambayo ni ya mtu binafsi. Na kwingineko, katika ujumbe wa mwaka mpya kutoka kwa kinara wa Azimio Raila Odinga kwa Wakenya, Odinga ameahidi kuendelea kupigania Wakenya kuhusiana na gharama ya maisha inapozidi kupanda na hali ya elimu kudorora nchini chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Odinga anawataka Wakenya na mashirika ya kiraia waweke tofauti zao na kujitayarisha kwa mapambano mapya ya ukombozi, huku akitaja serikali ya Kenya Kwanza kama kero kwa Kenya. That this country must take to get this government to act, then we should have gone for maandamano yesterday. And I said, and I want to repeat it, if Kenyans now step out to the streets to demand fairness and justice, there will be no turning back. What has been hit hard, and even if Kenyans want to go on the streets, it will be very difficult to identify that to whom are we going to the streets for. Are we going on the streets, or are we going on strike for employers, or to hurt government, or to hurt any other person, when all of us, we are badly hit in this country? It requires sober reasoning, it requires foresight thinking, it requires coming together and finding an immediate solution to this problem of the high cost of living. Napenda umoja wetu wa Majestic kutoka tuanze, especially vijana wa huku kutoka tuanze, ni tumetoka mbali, si watu wa mtamu. Na mtazamaji, kundi la wanajamii la Majestic kutoka Mikindani eneo bunge la Jomvu, hata hivyo lilihamasisha wananchi kwa mambo wanayofanya. Hata hivyo mwenyekiti wa kundi hilo Stephen Musyoki ameelezea jamii kwa mambo wanayoyapanga, ili ambalo nikiwa katika eneo ambalo wametaja kwa academy ya talanta ya vitengo kama mpira, DJ, wanahabari, lengo lao kuu likiwa kuwainua wanatalanta kuanzia kwenye sanaa zao hadi mitandaoni. Hata hivyo, kwenye swala la walemavu wamehakikisha nafasi nzuri kwao, kwani wapo tayari kupokea kila mtu bila ubaguzi. Hata hivyo, akimaliza akiwataka wafadhili na viongozi mbalimbali kuingilia kati na kuweza kuwasaidia kuhusiana na maono yao. Napenda umoja wetu wa Majestic kutoka tuanze, especially vijana wa huku kutoka tuanze, ni tumetoka mbali, si watu wa mtaa mmoja peke yake, tumekutana kutoka mbali, alafu tulikuja tukacreate CBO yetu. So far toka tukacreate CBO yani bado hatujakubali kuongeza wageni wapya, kwa sababu tuko na miezi mitatu. So hata tufanye kazi vizuri, alafu wewe mwenyewe utakuwa na ile interest ya kutujoin. Sawa. So tuna mapendekezo mengi kuhusu new member, kwa sababu it's all about community. Whenever you are ready, umeamua kutujoin si kama Majestic, uko karibu. Kwa hivyo kwa sasa mko na members wangapi? Kwa sasa hivi tuko 40 kwa CBO. Yeah. Lakini venye mambo Majestic uko na vitengo tofauti. So kwa kila kitengo kuna watu wake, lakini kwa CBO sasa hizi tuko 40. Na wanaenda kufanya kazi mtaani, wanafyeka, wanatengeneza barabara, wanafungua mitaro, lakini hawaelewi wanapenda kufanya siasa. But we are not doing politics. As wetu ni kuinua talanta mtaani. All talents, footballers, artists of all kinds, musicians, wanamuziki wote, tuko na dancers ambao tutashika nao. The whole issue is when you come and join us, utakuwa ulipi pesa. We only need your talent. What we'll do agreements and contracts and partnerships, ambapo tutaangalia jinsi ya kushare revenue either through hizi social media handles, either YouTube ama TikTok, na pia performances. Maybe we have sponsored you to go and perform somewhere. The revenue that will come in, we'll find a way of sharing in three parts. We have the artists, we have the Majestic Talent Hub, that is the physical structure. We have watapata kitu. Then of course the community through Majestic to have watapata kapasiti. So we'll have agreements during the time of contract. Maybe a maximum of 5 years. Ikija ki expire your contract na tumeona maybe uko na faida kubwa kwa jamii,
Tunakuachilia unaenda na tunachukua wengine. Na mtazamaji, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amewataka Wakenya kuweka matumaini yao ili na kufanya kazi kwa bidii ili kukemea nchi kutokana na sera mbovu, ulafi na ufisadi katika ujumbe wake wa mwaka mpya wa mwaka 2024. Hata hivyo, katika taarifa yake mnamo Jumapili hapo jana Disemba 31, Musyoka alisema kuwa mwaka 2023 umekuwa mwaka wa changamoto si haba na kuleta matatizo sana kwa Wakenya. Hata hivyo, akitaja kuwa mambo ambayo yangeweza kufanyika kutokana na serikali ya Kenya Kwanza, akisema ni mwaka mpya ambao wangetaka kuona mabadiliko kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza. Hata hivyo, akitaja kuwa serikali ya Kenya Kwanza dhidi ya maandamano ya amani na adhari za hali ya El Nino ambayo ziliathiri zaidi majukumu ya serikali kuu. Hata hivyo, alishtumu serikali kwa kukana kuchanganyika ama kuweza kutofautiana, kutokuwa na mpangilio na kukosa kupeana pesa za county kwa county kwa wakati ili kuweza kutoa suluhu mwafaka dhidi ya misukosuko inayohusiana na county. Fellow Kenyans, as we bid farewell to 2023, a year that has been both challenging and at times overwhelming, because we saw loss of lives of Kenyans who were exercising their democratic rights to demonstrate, to picket. Overwhelming. They were overwhelmed to their graves. But the year has also seen the El Nino phenomenon visited on us again. The elements could not take orders from those in authority because they proclaimed there will be no El Nino. And in fact, even the disbursement of the funds to the counties, they seem to prevaricate, they seem to be confused. As we welcome 2024, I wish fellow Kenyans God's own blessings. Whether we are Christians, Muslims, Hindus, or Kenyans, wherever you are, please keep hope alive. We have only one nation, our motherland, Kenya. Let's work hard to disabuse the country of wrong policies and greed and corruption and hold together as it were. Na mtazamaji, tukisonga mbele katika kesi ya Kimwarel na Roll ni kwamba Rotich ambaye alikuwa waziri mkuu kuhusiana na fedha amesema kwamba pesa zilizokuwa zimetengewa za bwawa la Kimwarel hazikupotea, ikiwa ziliibiwa. Wachunguzi waeleze kuhusiana na kupotea huko. Henry Rotich wa hazina ya kitaifa mnamo tarehe 23 Aprili mwaka 2013 alisema kuwa kuiba bilioni 63 sio kweli na ilikuwa tu ni siasa. Hata hivyo, Rotich alisema kuwa waliosema kuwa aliiba pesa hizo ilikuwa si halali kulingana na taarifa hiyo. Hata hivyo, akithibitisha hilo, kulingana naye mifumo yote iliwekwa wazi ili kuzuia upotevu wa pesa kutoka kwa hazina hiyo. The 4.5 years was not easy, both myself and the family. And we thank God that all this is now behind us. It was a standstill time, which you can't do anything, but at least now we have been freed and we can start rebuilding our lives again. I've been doing my own private things now, and I'll continue to doing that for as long as nothing changes, and we have a life to live. The most important thing is what has happened has freed us to get us to take advantage of other opportunities that may happen going forward. Do you think it will? I think every Kenyan knows that by now. It was unfortunate that
we can politicize such kind of thing. But as I mentioned here, we know the schemers, but we have forgiven them. They didn't know what they were doing. You know, when you are given some position, you get drunk with power and you forget that one day these are public institutions. You'll leave it the way they are. I don't know. I said, if money was lost, we should, the people who are doing the investigation, to tell us where it is. Because they are not able to say where it is, so they can't answer that question, by the way. So you put, and you guys have been writing this. I don't know who tells you it was lost. You go and ask the guy, they can't tell you. They ask the people who investigated this, they don't know, they can't tell you where it is. Na mtazamaji, tukisonga mbele, viongozi wa Kwale wamepewa changamoto kuangazia kuunga mkono mipango ya kukuza talanta kwa vijana kwa kufanya kazi pamoja na kuhakikisha kuwa idadi ya watu haiko na dawa za kulevya na uhalifu. Shughuli za michezo zimetambuliwa kuwa mojawapo ya maeneo ambayo vijana wanaweza kufaidika sana ikiwa viongozi wataunganishwa ama wataunganisha rasilimali zao pamoja na kuwasaidia kuweza kuinua vipaji. Maoni ya hayo yalitolewa katika uwanja wa ambao ni wa maonyesho ya Ukunda Kwale na viongozi kutoka eneo hilo wakati wa shindano la makala ya pili ya mbunge wa Msambweni Fesel Super Cup, ambapo zaidi ya timu 50 ziliweza kumenyana na kuhusika katika mchuano huo. Kuna wachezaji 4 ambao wameonekana na hawa technical team yangu ya kutoka Bandari. Mheshimiwa atapatiwa majina hapa na watakuja kule Bandari wafanye trials, tuwaone kama wanaweza, kama jogoo wa shamba na wika mjini ama ni wa huku kijijini. Tufanye kazi pamoja. Mheshimiwa Faisal akiweka tournament, watu wakuje wamuunge mkono. Mambo ya kugawanyana siasa bado, siasa itafika wakati wake, watu watafanya siasa. Lakini kwa sasa tuache haya mambo madogo madogo ambayo yanaendelea hapa Kwale. Mimi nikija hapa nimekuja kwa sababu ya michezo, sikuja kwa mambo mengine, lakini naona sasa hapa mambo yameanza kuchemka mapema na siasa itafika wakati wake. Tutaendelea kuenua hivi vipaji vyenu, tutaendelea kuwasupport kwa sababu talanta ni ajira. Nataka vijana wa Msambweni tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na sisi kama viongozi wenu hapa mashinani tumeungana kuwalinda nyinyi vijana wetu ili muzingatie na tukuze zile talanta mulizo nazo. Mimi ninafurahi sana kuona kwamba vijana wa Msambweni wameweza kutambulika, wameweza kuwezeshwa na kupewa fursa kuonyesha vipaji vyao. Na sisi kama viongozi tunasema talanta ni ajira, na safari hii ndani ya uongozi wa Mheshimiwa Faisal akisaidiwa na Super Senator Wakili Chimera, hii ndio kazi tutafanya hapa Kwale County. Na mtazamaji, ni hayo kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa 1. Mwendo wa saa 3 tutarejelewa na mengi pamoja na spoti. Usiende mbali mtazamaji. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia mwaka mpya wenye fanaka, mwaka 2024.
watching EBN TV, transforming your world.